Hi everyone. Today we'd like to discuss about VPC and subnets. Subnets VPC topics చూద్దాం ఈరోజు. And VPC అంటే ఏంటి? Virtual Private Cloud, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ టు డిప్లాయ్ ఓవర్ రిసోర్సెస్, రీజనల్ సోర్సెస్ అనమాట. ఓకే, బ్రీఫ్ చూద్దాం. Subnets అంటే subnets allow you to partition your network inside your VPC availability resources. Okay, a public subnet is a subnet that is accessible from the internet. A private subnet is a subnet that is not accessible from the internet. Public subnets అందరూ యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఓన్లీ accessible అవుతుంది. To definite access to the internet and between subnets, we use route tables. This is the basic diagram of the VPC and subnets అనమాట. అవుటర్ లైన్ వచ్చేసి ఇది VPC, లోపల ఉండే సబ్నెట్స్ ఇవి. ఇది పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఇది ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చూద్దాము. ఓకే, ఇది VPC డయాగ్రామ్. AWS క్లౌడ్లో అవైలబిలిటీ జోన్లో VPCలో సబ్నెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. పబ్లిక్ సబ్నెట్స్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ VPCకి ఒక IP రేంజ్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ సబ్నెట్కి పబ్లిక్ సబ్నెట్కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, CIDR రేంజ్. అది CIDR అంటారు. దాన్ని ఎలా చెక్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, then go to VPC section Amazon. This is the VPC dashboard. VPC dashboard present ఏమన్నా 1 VPC ఉంది, 6 subnets ఉన్నాయి, route table 1 ఉంది, internet gateway 1, security group 3, network ACL 1. Now you can check anything on the dashboard easily check చేసుకోవచ్చు. Okay, go to VPC. చూసినట్టు 1 VPC అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, ద VPC IP చూసినట్టయితే 172.31 ఉంది. దీన్ని ఎలా చెక్ చేయాలి, కంప్లీట్ IP ఎలా చెక్ చేయాలి చూద్దాం ఇప్పుడు. గో టు దిస్ వెబ్సైట్ CIDR.xyz, అండ్ అక్కడ ఏముంది 172.31 0.0.0.16/16 అండ్ ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ బేస్ ఏముంది, 172.31.01 నుంచి 172.31.255.254 ఈ రేంజ్లో IPs అనేవి ఈ VPCకి సంబంధించిన సబ్నెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఈ రేంజ్లో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ IP, లాస్ట్ IP, ఈ రేంజ్లో మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, చూద్దాం ఎలా ఉంటాయి అనేది. 6 సబ్నెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కదా. 6 సబ్నెట్స్ యొక్క IP చూద్దాం. 172.31.80/20 80.31.80/20 ఈ రేంజ్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, 20 చెక్ చేద్దాం. చూసారు కదా, సేమ్ సబ్నెట్స్ ఈ రేంజ్లో మాత్రమే సబ్నెట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. యూ కెన్ సీ 6 సబ్నెట్స్ అనేవి ఒక VPCకి మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద IP అడ్రసెస్. అన్ని సబ్నెట్స్ ఒక VPCకి మాత్రమే కనెక్ట్ అయినాయి. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆర్ఎల్స్ క్రియేట్ 1 VPC సబ్నెట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ద VPC క్రియేట్ చేసి సేమ్ CIDR ఈ రేంజ్లో మాత్రమే సబ్నెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. వీ కెన్ యూజ్ ద సబ్నెట్స్ ఆన్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవైలబిలిటీ జోన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఐ కెన్ క్రియేట్ 1 VPC ఆల్సో. సబ్నెట్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద డాష్బోర్డ్. అండ్
You can check here CIDR. Okay. Create చేయడం easy. This is about VPC and subnets. You can go through the documentation, the internet gateway. This is so I think ఇది మీకు క్లియర్ అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.